హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు iSpeed ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈ రోజు మనం పిస్ట్ ట్యాంక్ లో ఉపయోగించి ఎయిర్ పంపుని తయారు చేసుకుందాం. ఈ పంపుల్ని యాక్యూమ్ లో ఉపయోగిస్తారు. ఈ పంపు ఎందుకంటే వాటర్ లో ఆక్సిజన్ జనరేట్ చేయడం కోసం. ఈ పంపుని ఎలా తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపెడతాను. ఈ వీడియో ఫుల్ గా చూడండి ఫ్రెండ్స్. మా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో చేద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని షెట్లకు ఒకటి డబ్బా తీసుకున్నాను. మీరైతే మీకు ఏం దొరుకుతుంది, పీవీసీ పైప్ అయినా పర్లేదు, నాపదే ఎలాంటి డబ్బా అయినా దొరికినా పర్లేదు, నాపదే ప్లాస్టిక్ డబ్బా అయినా దొరికినా పర్లేదు. ఇలాంటివి తీసుకుని నేను కట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, చిన్నదే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను మూత బిగించుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఇదే డబ్బాకి మూత బిగించుకునేలాగా ఏంటో సెట్ చేసుకోండి. మూత ఉండాలి, ఓ పక్క మూత ఉండాలి, ఓ పక్క మనం ఇంకోటి బెలూన్ సెట్ చేసుకోవాలి. దీనికి మూత ఉంది కదా, దీనికి ఈ మూత 2 హోల్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. హోల్స్ పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్, 2 హోల్స్. ఇప్పుడు 2 హోల్లు పెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఈ గ్యాప్ తీసి వెనకాల సైడు బెలూన్ అంటించాలి. అదే విధంగా అంటించాలంటే బయట ఉన్న గాలి లోనకి రావాలి, కానీ లోనన్న ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బెలూన్ అంటించుకుందాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కిస్తున్నాను, ఇక్కడ చిన్నది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇది మైన్గా అంటించుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఏ విధంగా అంటించుకున్నాను. మైన్గా అంటించుకున్నాను. ఈ హోల్స్కి గాలి బయట గాలి వచ్చేలాగా అంటించుకున్నాను, లోన గాలి బయటికి వెళ్ళకుండానే. ఈ హోల్స్ మామూలుగా ఉంటాయి, కానీ ఇది గాలి ప్రెషర్ అయినప్పుడు మాత్రం గాలి బయటికి వెళ్తుంది. బయటికి గాలి మాత్రం లోనకి వచ్చేలాగా సెట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. సెట్ అయిపోయింది, సెట్ చేసుకున్నాను. హోల్స్లో మనకి బెలూన్ కాబడుతుంది చూడండి. ఈ బెలూన్ సెట్ చేస్తారు, ఇలాగా బెలూన్ వేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అట్లా తీసుకుందాం, అట్నే కట్ చేసుకుందాం రౌండ్గా. గట్టిగా ఉండడం కోసం, స్ట్రాంగ్గా ఉండడం కోసం ఇలాగే చేసుకుంటున్నారు. లేకపోతే సింగిల్గా ఉంటే సింగిల్గా చేసుకోవచ్చు. మీకు స్ట్రాంగ్గా అవసరం లేకపోతే సరిపడా హోల్ పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దీనికి ఇప్పుడు అయిపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీని పక్కన చిన్న హోల్ పెట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వార్ కాసి సైడ్ కార్నర్లో పెట్టుకుందాం ఒక చిన్న హోలు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఓస్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓస్ తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దీనికి అట్ట బాగా సెట్ చేసుకోవాలి, చిన్న అట్ట. ఫ్రెండ్స్ ఇలా సెట్ చేసుకుంటున్నాం చూడండి. సెంటర్గా పెట్టుకున్నాం ఫ్రెండ్స్.
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికి సెట్ చేసుకున్నాం మొత్తం మనం. ఇప్పుడు దీనికి పైపు సెట్ చేస్తాను. ఇందులో ఇంకో పైప్ సెట్ చేస్తాను. పైప్ సెట్టింగ్ చేస్తున్నాను. ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే సెట్ చేసాను. ఇప్పుడు ఇది బయట రాకుండా గ్లో వేసుకుందాం. సరే కదా ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోని నేను ప్రిస్టాక్ ఇయర్ పంప్ని ఎలా తయారు చేసుకున్నానో మీరు కూడా ఇంటిగా ట్రై చేసుకోండి. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. అలాగే మా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.